the next couple of minutes, let me to talk about different roles of guidance. So first of all, we have to identify and understood lifelong guidance as a philosophy for public policies. Probably that's the most important starting point. So not talking about the system development, but first we have to understand lifelong guidance as a philosophy for public policy and as a policy itself. Secondly, lifelong guidance is also a system where you have different subsystems from education to social inclusion, and you have to make links between these subsystems. Thirdly, guidance, obviously a practice in the schools, a practice in the NGOs who's helping, for example, migrants. It's a practice in the public employment service and in many other areas. For the practice, you definitely need practitioners or professionals, as for example in your original 2001 documents highlighted, and that's what we also understanding in Europe. Whenever we are talking about lifelong guidance professionals, we have to make distinction between the different type of competencies and also formal education. So we have to highlight that career guidance is also a standalone profession, so it's not only the job of the teachers or the placement officers or university teachers and so on. And finally, which is probably the most important, lifelong guidance is here to help the European citizens to develop their own career management skills, which can help them going through their life from education and training to the labor market and go back. So that's what the OECD report in 2004 mentioned as we have to bridge the gap, which are the gap in this way between the labor market and education and vice versa. So guidance is a service to bridge the gap. Vorrei dedicare ancora 2 minuti quindi a quali sono i ruoli dell'orientamento. Innanzitutto vorrei identificare quello che è l'orientamento permanente come una filosofia. Penso che sia il punto più importante, non è tanto lo sviluppo di un sistema quanto proprio una filosofia. In secondo luogo l'orientamento come sistema. Abbiamo diversi tipi di assistenza, ad esempio per quanto riguarda l'inclusione sociale, e l'orientamento è una pratica che viene ovviamente attuata nelle scuole e quindi c'è bisogno di professionisti. Anche nel documento appunto del 2001 è proprio sottolineato questo aspetto. Quindi i professionisti dell'orientamento permanente devono avere diverse capacità, bisogna distinguere quali sono le diverse capacità che li contraddistinguono e non dimentichiamo quello che è l'orientamento professionale, quindi non soltanto gli insegnanti ma altri attori vengono coinvolti. E infine l'ultimo punto, che forse è anche quello più importante, che riguarda l'orientamento permanente come aiuto, come strumento per aiutare tutti i cittadini europei nell'identificare le loro capacità dal periodo scolastico e quindi dall'istruzione fino al lavoro. Ed ecco perché già nel 2004 si era posto proprio l'obiettivo di cercare di chiudere quel gap che si ha a volte tra la fase dell'istruzione e la fase del lavoro e appunto l'orientamento può essere lo strumento per chiudere questa distanza. If you compare how the original Genova Charter and the current European developments talking about the roles of guidance, then we can identify that in the history report for 2010, guidance was mainly addressed as an outcome activity of different and separated sectors, and this report also emphasized the competency trader role of guidance. In the meantime, in the European policy documents, lifelong guidance usually mentioned as an
joint outcome of 6 different sectors, and the 6 sectors are the following: public education, the vet system, adult education, social inclusion policy, and labor market policy. Secondly, lifelong guidance, usually mentioned in the European documents as a transition broker, which help the individuals to make their own transition more successful during their lifetime. And last but not least, in the successor strategy of the Lisbon strategy, Europe 2020, a new approach was raised, so-called cross-cutting. And cross-cutting in this sense means exactly what lifelong guidance is doing in the last couple of years in Europe and in some member states, that we have to identify horizontal issues, as we have less funding in Europe and we have less funding in the member states level as well. So the only way to offering more effective services, public services, is a horizontal approach. That's the meaning of cross-cutting, and that's the philosophy behind lifelong guidance, and that's the philosophy behind the cooperation of the 6 different sectors. Se confrontiamo quindi i ruoli individuati appunto dell'orientamento individuati dal rapporto dell'Isfol nel 2010 e invece dalle politiche europee, possiamo identificare alcuni aspetti interessanti come l'orientamento nel rapporto dell'Isfol inteso come un risultato di attività di diversi settori, e invece per quanto riguarda le politiche europee l'orientamento permanente viene citato come un risultato di un'interazione tra diversi settori, ad esempio l'istruzione pubblica, il sistema VET, l'educazione per gli adulti, le politiche del lavoro, e si parla anche quindi di una broker transition, quindi di una capacità di negoziare queste transizioni. E un ultimo punto sul nuovo approccio del cross-cutting, quindi un approccio che può essere definito di nuovo trasversale, e ritorniamo quindi a quella filosofia di cooperazione, in particolare tra questi 6 punti che abbiamo individuato. This chart is coming from our Finnish colleagues' work where they try to visualize how can we understand really the different roles of guidance, and as you can see here in the upper part of the slide, guidance can be identified as a policy where there is a context of the society level, at the member state level, so also there are very strong regional differences. But guidance should be understood also in the organizations level. So whenever we are talking about, for example, the management by objectives tools or something else which can be used in the organization level, how guidance is appearing in the management level of the service. Secondly, and this part is not really visible for the end users, this part is not really visible for the citizens. That's our job, that's the job of the managers and the policy analysts to establish these links. But which is very much visible for the citizens are the down part of this chart, where we are offering different type of services for them. And from the citizens' view, it doesn't really matter at the local level that who's offering a well-established guidance service. Is it the public employment service, the university, an NGO, or somebody else? What they're really interested in, do they get a well-established guidance service or not when they really need it? Questo schema è stato creato dai nostri colleghi finlandesi per cercare appunto di visualizzare quali siano le diverse scelte operate in ambito di orientamento. Vediamo quindi nella parte più in alta quali sono, come può essere identificato l'orientamento, quindi come una politica, in un contesto, come un'organizzazione, quindi anche l'orientamento all'interno di diverse organizzazioni, nella gestione e nel coordinamento, e questo aspetto è quello che rimane meno visibile per i cittadini,
ed è necessario quindi intervenire e cercare di creare dei collegamenti. La parte invece che sicuramente risulta più visibile riguarda la seconda, la parte inferiore, e qui vengono quindi individuati diversi servizi correlati all'orientamento. Per i cittadini non è tanto importante chi offre questi servizi, può essere l'università, possono essere servizi pubblici, può essere un altro agente, ma l'importante appunto ovviamente è la qualità dei servizi e che i servizi funzionino. I'm not going to into details with this chart. Probably most of you are familiar with this, that the Europe 2020 strategy basically has 7 flagship initiatives and targets. If you are interested in the GPM website, you can find details on that, how lifelong guidance policy corresponds with the 7 flagship initiatives. And especially here we have to highlight the Youth on the Move initiative and also the skill portfolio, which is a new, even newer phenomena than the Europass, and how Europass and the skill portfolio can be connected with lifelong guidance services. And secondly, the New Skills for New Jobs agenda is also very relevant whenever we are talking about the implementation of these European strategies at the member state levels.